Okay, guys, good afternoon. Good afternoon, guys. How are you guys doing? Today's lesson, we're going to be looking at some hair. We're going to be looking at, English for healthcare professionals. Okay, English for healthcare professionals. So, thank you for being here. Thank you guys for being here. If you just now getting on, just make sure you follow the channel and then share the lessons, and make sure you leave a like and leave a comment. All right, because we have live lessons pretty much every week, every day, almost every day, I can say. And we have videos that we drop every week that will help you improve your English. Ok, donc si nou fèk monter sou chen nan, pa oublier abonner et puis quitter un like et puis partager, parce que nous toujours fait leçon qui capable aider améliorer anglais sous chaîne ça. Ou pas regret sou abonner. Ok guys, n'a toujours porté leçon pour nous chaque semaine, live vidéo avec ti vidéo court capable aider améliorer. Ok, nous allons regarder quelques termes anglais qui ont rapport avec CNA, HHA, etc. Okay, please be patient. Just give me 1 second. Okay, let us start with we're gonna do it like a irregular verb. Okay, we're gonna use some irregular verbs, and then verbe irrégulier ça yo, nous pourrons prendre yo et puis nous pourrons former des phrases qui ont rapport avec healthcare. Okay, so premier verbe nous allons regarder verbe send. Ok, send qui ça send veut dire? Send veut dire voye. Ok, so verbe 2 c'est sent, passé simple, et puis passé participe c'est sent. Ok, so send qui ça li vle di? Li vle di pour faire voyer un bagay ou bien voyer un moun, etc. D'accord? So wap voye, ou gen do voyer un email, ou gen do voyer un moun, ou gen do voyer un message, etc. Alright? So, on gade quelques vocabulaires qui gen rapport avec l'hôpital, workplace. Donc, nous gagnons patient. Patient, qui s'allie, c'est pasyan. And we have medication. Medication, c'est médicament. Medication, médicament. Medication. Then we have, nous connaissons hospital, c'est l'hôpital. Hospital, ok? Apprendre prononciation yo, guys. Prononciation yo vraiment important. Then nous gagnons pharmacy, ok? Pharmacy. Pharmacy. Pharmacy, c'est pharmacie. Then we have laboratory. 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 Laboratory, c'est laboratoire. OK? Laboratoire. You dit laboratory. Laboratory. We have therapist. Therapist, c'est thérapie. Therapist. OK? C'est moun qui fait thérapie. OK? Moun qui fait thérapie, yo relève therapist. OK? Mais profession pour tête li, c'est therapy. Avec un Y. Il pas bien IST, la bien Y. Therapy, qui c'est thérapie. All right? And we have appointment. Appointment, qui c'est rendez-vous. Rendez-vous. We have ambulance. Yo dit ambulance.
ambulance, qui c'est ambulance. Ambulance. Okay, so we have patient, patient, qui c'est pasyan. Nous gagnons medication, medication, médicament. Nous gagnons hospital, hospital, l'hôpital. Pharmacie, qui c'est pharmacy, pharmacy. We have laboratory, qui c'est laboratoire, laboratory, laboratory. And we have therapist, therapist, qui c'est thérapeute, qui c'est moun qui fait thérapie. Hein? Then we have appointment, rendez-vous, ambulance, ambulance. Ok, so c'est vocabulaire ça yon apwe. Nous pas pour plus que ça, d'accord? Et puis nous allons former des phrases qu'on y a là. Bon, et quelques expressions qui communes dans lieu et l'hôpital yo. Nous allons voir quelques expressions qui communes, ok? So common expressions. Avant nous commencer, common expression, we have send a patient to the hospital. Send a patient to the hospital. Qui ça vle di? Li vle di voye yon pasyan l'hôpital. Send a patient to the hospital. Send a patient to the hospital. We have send for help. Okay, n'apprend utiliser verbe send. All right, we're taking all these common expressions using the verb send. Okay, send, which is a irregular verb, guys. Okay, so send is an irregular verb. Okay, so nous supposons connaître ça. Okay, just 1 second. Okay, so it is very important for you guys to know this. All right, so we're going to look at some more expressions. Just give me 1 minute. Just give me 1 minute. Okay. All right, 1 second. Okay, here we go. Okay, here we go. Then we have, okay, send for help, right? Send for help, which is voye chercher aide. Okay, voye chercher aide. Send for help. Send for help. All right, send for help. Then what else do we have with the verb send? With the verb send, we have send medication to the pharmacy. To the pharmacy. Send medication to the pharmacy. Okay? Voye médicament nan pharmacie. Okay? Send medication to the pharmacy. All right, so le plus souvent, lors à l'hôpital, docteur mando nan ki pharmacie ou vle pour m'voyer médicament ou yo. Okay, which pharmacy do you use, or which pharmacy do you want us to send your medication? Okay,
So, yo kon mando si c'est Walgreens, CVS ou bien si yon lot pharmacy pou yo voye medikaman yo. Okay, so send medication to the pharmacy. Voye medikaman nan pharmacy. Then we have send a resident to therapy. Send. Okay, so all those are using the verb send. All right, send a resident to therapy. Therapy. So là, yo di resident là, c'est tant kou moun ki l'hôpital là, on résident l'hôpital là, d'accord? Ça veut dire que moun nan li gen dwa l'hôpital là, et puis li gen bon ti tan l'hôpital là. So they usually like use these terms, resident, right? Send a resident to therapy. Okay? To therapy. So sonje sa mte di nou tale, hein? Therapy, c'est li même qui profession. Therapist, c'est moun qui fait profession, qui c'est therapiste là. All right? So therapy avec Y, c'est profession. Therapist, c'est moun qui fait profession. Qui li te un garçon ou bien yon fille, c'est même bail là. Okay, he's a therapist. Li c'est un therapiste. She is a therapist. Fi sa, li c'est un therapiste. Okay? All right, so send a resident to therapy. Ki sa vle di? Sa vle di et voye yon résident nan terapi. Okay? Voye yon résident nan terapi. Then we have send someone to the emergency room. Okay? Send someone to the emergency room. Ça vle di to send someone to the emergency room. It simply means voye yon moun nan salle d'ijans. Voye yon moun nan salle d'ijans. Okay? So send someone to the emergency room. Send someone to the emergency room. Voye yon moun nan salle d'ijans. Then what else we have? We have send the patient for an X-ray. There you go, right here. Send the patient. Patient là, c'est pasyan. For an X-ray. So, yo toujou mette artik an devant tout son voyelle. Ok, tout son voyelle. So, ou pa di a X-ray, ou pa di an X-ray. Paske X lan, li bayon son, menm ke ou ese yon konson liye, men li bayon son voyelle. Ok, depi li bayon son voyelle, nou suppose mette an, et non pa a, pou mette a X-ray. La li va bon. Ok, so yo pa di a X-ray, yo di an X-ray. An X-ray. X-ray an ki sa liye, c'est juste yon radyografi. Ok, radyografi. So, on gade, voye pasyan. Voye pasyan fe yon radyografi. Okay. So, there you go. We have it here. Let's take it back. We have send medication to the pharmacy. Okay, so map dil normal ou même ou gen doit répéter. Send medication to the pharmacy. Pharmacy. Send medication to the pharmacy. Voye medikaman nan pharmacy. Send a resident to
therapy. So yo di fe, yo fe son TH lan, fe, therapy. Voye yon rezidant nan terapi. So therapy, c'est profession, c'est et puis therapist, c'est moun qui fait là. Send someone to the emergency room. Send someone to the emergency room. Voye yon moun nan salle d'urgence. Send the patient for an X-ray. Ou pa bezwen di send the patient to do an X-ray. So yo souvent yo do for an X-ray, for a breast exam, for a mammogram, for a blood test, for, okay? Yo pa do to do, send a patient to do a blood test, send a patient to do an X-ray, to do a mammogram, to do etc. Yo pa jam do to do, c'est for. Ok, sou wè moun nan di ou to do, bon, anglè informel lan li jis ba ou jan ba ou lan. D'accord? Send the patient to do non, but li pa formel. Formel lan, c'est for. Send the patient for an X-ray, send the patient for a mammogram, send the patient for a blood test. Ok? Send the patient for ultrasound, etc. Ok, so wap wè yo utilize preposition for, et puis dépendamment de son et non qui vient après, s'il gen yon son voyelle, y ap di an, s'il gen yon son consonne, y ap utilize a. Ok, a mammogram, an ultrasound, a blood test, all right, etc. Okay, so now let's get into some of the examples. We're going to look at the 5 main tenses. Okay, nous allons regarder 5 temps qui essentiels yo. So, nous prenons présent simple, passé simple, futur simple, présent continuant et présent parfait. So, aujourd'hui, nous pas faire futur past perfect là avec future perfect là. Nous avons quitté ça pour l'autre fois. Parce que ça yo nous utilisons moins utiliser yo dans anglais. Et donc, 5 ça qui est essentiel yo, c'est yo même que n'a pour. So, on regarde premier exemple que nous dekabay. Mwen voye pasyan yo nan terapi chaque matin. Présent simple, n'a prend avant. Est-ce que besoin identifier yo? Non, pas va l'identifier yo parce que nous supposé qu'il tant qu'on est présent, passé, futur, présent continu, présent parfait. D'accord? So n'a prend yo, n'a essayer convertir yo dans tout temps yo. OK, même phrase là. All right? Juste pour faire plus rapide. OK, mwen voye pasyan yo nan terapi chaque matin. OK, pour aller bien rapide, guys, nous va perdre du temps. Bam tout mettre égal là. Bam mettre égal là, tout fait le bon côté. OK? So, I send patients. OK, so nous voye patient yo, c'est plusieurs. I send patients to therapy every morning. OK, moi voye patient yo nan thérapie chaque matin. I send patients to therapy every morning. That's present simple. OK, present simple. Now, nous te kapran même phrase ça, nous mettez li nan passé simple. Hier, moi te voye patient yo nan terapi. OK, hier, moi te voye patient yo nan terapi. OK, qui ça li égal en anglais? So, yesterday, right? Ou bien ou te ka commencer I sent patients to therapy yesterday. Ou bien yesterday, on commence comme ça. Comme yesterday, hier en l'avant. Yesterday, I sent. So nous là, c'est I sent et non pas I send
parce que si vous mettez I send, c'est présent. OK? Ou utilisez forme V1. Donc là, vous supposez utiliser le passé simple. Hein? I sent patients. So, là, il y a plusieurs patients, ou pas besoin de mettre article là. So, that's a no article sentence, right? No article here. I sent patients. Pas besoin de mettre aucun article là. Mais si c'est ton seul patient, yesterday I sent the patient. Là, ça, ou t'as pas obligé de mettre article. The. But here, since it's plural, il y a plusieurs, pas forcément ou pas besoin, il n'est pas nécessaire pour mettre article là. OK? Il n'est pas nécessaire. Mais si toutefois, pourtant de monde mettel, ça va problème non plus. S'il t'a dit yesterday I sent the patients, il pas de problème. OK? So là, il te spécifier pour le spécifier parce qu'on est là mettre article the là ou gen temps connaît qui patient que vous mettez. Nous songez que nous te fait différence là. Là dit the restaurant et puis a restaurant. Let's go to a restaurant or let's go to the restaurant. So si me dit let's go to a restaurant, ça veut dire que li gen doit n'importe restaurant nous choisi. Mais si me dit let's go to the restaurant, ça veut dire c'est un côté que nous habituellement qu'on a allé. OK? Nous qu'on a habitué à aller. Nous même avec nous connaît. Et même Jean là tout, si me dit I sent the patients, là ça gen tan vle dire que ou connaît qui patient m'a parlé ou connaît. Mais si me juste dit I sent patients, il capable un mélange de n'importe patient. OK? So li ça pral dépend de ça moun nan vle dire. OK? So si moun nan là nan phrase I sent patients where to therapy. Yesterday I sent patients to therapy. So, li capable n'importe groupe de patients. OK, mais si me mette I sent the patient, laisse ça ou t'a connaît de qui patient que moi t'a parlé yo. OK, patient habituel moi yo. All right, so yesterday I sent patients to therapy. Ou bien m'de ka di I sent patients to therapy yesterday. De ka mette yesterday en fin. All right? So, past simple, right? Bon, tade, ba m'identifiye, parce que des fois, moun yo, faut bien préciser ba yo, pour yo, ok? Pour yo ka konnen, ok? Ba m'spécifier quand même, ok? Past, sorry, it's supposed to be black, ok? Past, ok? M'spécifier. M'identifier yo, ok? Past. Ok, then après ça, on apprend future. M'a fait mélange anglais créole. Future. Ok, future. Ok, so for future, so m'poko faire action, m'pral faire, m'poko voye patient yo, m'pral voye yo. So m'tap di demain, moi pral voye patient yo nan terapi. Demain, moi pral voye patient yo nan terapi. OK, so ça lui-même égal à tomorrow. Si me voulez commencer avec tomorrow, ou bien me capable commencer I will send patients to therapy tomorrow. I will send patients to therapy tomorrow. Est-ce que vous connaissez qui patient pral voyer dans thérapie? Non. Ou pas connaît qui patient pral voyer dans thérapie. Parce que m'pa préciser qui patient. M'pa dit I will send the patient. Okay? So when I say I will send patients,
to therapy tomorrow, it could be any group of patients. So I'm not specifying who. M'pas spécifier qui est. Mais l'on mette article, I will send the patient to therapy tomorrow. Then là, ou gen tan konnen de ki pasyan ke m'a pale, ok? So, bezwen pou nou toujou sonje sa, d'accord? Lè nou utilize article yo, même que nou wè yon ti gren mot, li fon gros différence. Li fon gros différence nan sa ou vle di. I will send patients to therapy tomorrow. I will send the patient to therapy tomorrow. So, like with the article, it has different meaning. Okay? It has different meaning. Okay, so now that's future, right? Future. Now let's go for present continuous. Okay, so the present continuous, put it like this, present continuous. Okay, so present continuous is an action that you're doing at the moment. Present continu, c'est une action que vous faites kounya la. Now. Ok, kounya la vous faites action. Toute action, tout bagay que vous faites kounya ou utiliser présent continu. Donc, présent continu, li marche avec verbe to be. So, c'est soit li, bon mette formule, même que mette le plusieurs fois déjà, formule là, c'est soit li is, ok? C'est soit li is, c'est soit li, non, non mette am na, c'est soit li am, c'est soit li is, bien c'est soit li are. Et puis verbe là, la prend ing. Ok? ing. Et puis wap gen sujet tout. Donc m'pa besoin mettre sujet. Donc juste pour un petit rappel, présent continu li aller avec verbe to be. All right, guys. Don't forget that. So you have your subject, you have am, is, are. Et pas tout, non? C'est soit yon ou bien l'autre. Ça va dépendre du sujet. Et puis, verbe blanc cap toujours fini en ing. Always. Toujours, toujours. Ok, so, ben moi descendre ça. Toujours, toujours. ing. Depuis ou continu, ou progressif, tout verbe yo a toujours en ing. Et même j'en tout m'te dit nous, depuis nous ou perfect, la toujours marché avec verbe have. Ok? So now, present continuous. Map voye pasyan yo nan terapi kounya. Map voye pasyan yo nan terapi kounya. So là, c'est un bail que m'a fait nan moment là. I am sending m'a voye patient. Ok, m'a voye patient. So là, non, on change ça. M'a voye patient. On dit m'a voye patient dans thérapie kounya. So là, m'a parlé d'un seul patient. I am sending a patient to therapy now. Okay? I am sending a patient to therapy now. Là, ou remarquez que moi dit a patient. So, moun nan pa konnen ki patient m'a voye nan thérapie. Si me dit a patient. Mais si me te mette the patient, I am sending the patient to therapy now. Là, moun nan te gen dwa gon ide de ki es m'a pale, de ki patient. Ok? I am sending the patient to therapy now, ou bien I am sending a patient to therapy now. Okay? I am sending a patient. I am sending a patient to therapy now. Present continuous. All right? So là, nous c'est I am. Ok? C'est am nan mette.
Men si toutefois c'était he, it have he is sending a patient to therapy now. Si c'était yo, they are, m'dap utilize are là. They are sending a patient to therapy now. Donc, m'oblige fè repase sou sa yo pou moun ki fèk branche, ki fèk entre dans akademi yo si toutefois y ap gade video an, ok? Pou yo konen sa. D'accord? So, c'est seul I nou genyen am. Sel pou li. I am. Ou pa gen am nan pou an yen anko. Pou ken lot suje pou nou. Ou pa gen. Et puis pour is lan, c'est pour he, she, it. Ou bien yon seul moun, yon non moun quelconque. Et puis pour all lan, ou gen pour you, we, they. You are sending, we are sending, they are sending. All right, those are beginner, like very, very easy stuff for you guys to know. Now we're going to look at the present continuous. All right, present. Okay, so which one I did earlier? Okay, so there was a confusion, right? There was a confusion. So this one should have been, okay, present continuous. Okay, yeah. So now we're going to do the present perfect. Okay, that's correct. So this is the present continuous tense. And now we're going to look at the present perfect, okay? So present perfect. So present perfect, c'est soit li has ou bien li have et puis plus V3. V3 c'est past participle, okay? Past participle, participe passé. Okay. All right, so has, have, plus past participle. So now let's try to take the same example and then convert it in present perfect. Mwen deja voye pasyan nan terapi. Mwen deja voye pasyan nan terapi. So ça vle di que c'est une action qui te faite déjà, mais qui toujours gen connexion avec le présent, qui veut dire patient gen doit toujours dans thérapie. OK? Li gen doit poko fin thérapie, li là toujours ou bien thérapie pour le commencer, mais on gen envoyé le déjà. Donc c'est un bagage qui gen rapport avec le présent, qui connecté avec le présent. Là on utiliser present perfect là. All right? So moi déjà voyé patient et dans thérapie. So, ça lui-même, la ban moins. For I have already, simply mette already, I have already sent the patient to therapy. Okay, I have already sent the patient to therapy. Men si mba dap mette already, m'tap juste di I have sent the patient to therapy. Ok, ça veut dire que m déjà voye patient dans thérapie. Donc patient gen doit toujours là, il gen doit dans thérapie an gen doit commencer ou comme ça tout thérapie an gen doit poko commencer, mais l'essentiel c'est que moi voye le déjà. Ok, I have already sent the patient to therapy. Alright, so là nous gen 5 temps et essentiel yo. Là si n'a pour retourner nous fait comparaison guys n'a pour. OK? So, moi voye patient yo dans thérapie matin. Et non, moi voye patient yo dans thérapie chaque matin. I send patients to therapy every morning. Hier, moi te voye patient yo dans thérapie. Yesterday, I sent patients to therapy.
Demain, mwen pral voye pasyen yo nan terapi. I will send patients to therapy tomorrow. Map voye pasyen yo nan terapi. Kounya, I am sending a patient. Map voye pasyen nan terapi. Kounya, I am sending a patient to therapy now. Ok? Present perfect lan. E mwen deja voye pasyen nan terapi. I have already sent the patient to therapy. Donc, nou wè konversyon yo, nou wè diferans yo an tan yo. Ok, chak tan gen importans yo, guys. Selon sa ke ou vle di. Ok, ou fè yon bagay regulèrman, ou utilize présent continu. I send patients to therapy every morning. So, chak matin ou konen ke ou voye pasyen nan terapi. So, pa gon le bagay la aksyon an pase, son bagay ke ou fè chak jou, chak matin. Ok? So, ou te fel deja, et puis sa fini. I sent the patient to therapy yesterday. Ou te voye l deja, sa fini, sa gen tan pase. Ou pral voye li, I will send the patient to therapy tomorrow. Sa voko fet, ou pral fel demen, ou bien lot semen, etc. Wap voye pasyen kounya la, I am sending the patient to therapy now. Sa, se nan mouman la ke wap fe sa. I have sent the patient to therapy. So, sa ou gen tan fel, men li gen koneksyon avek kounya la, sa ka vle di ke, ba li poko fini, pasyen gen tan ale, men, li gen dwa toujou nan terapi, etc. Ok? Ou bientou, present perfect lan, nou kon utilize l tou pou lot konteks, pou eksperyans ke ou fe nan vi ou. Ok? Alright, so I hope I was clear enough. So, sa se bagay ke m toujou rappele nou. Ok? Paske plus souvan ke, le plus ke mwen repete li, se plus ka la prete nan tet nou. D'akor? Paske nou gen souvan tendans bliye e bagay sa yo, ti detay sa yo. Ok, so an pon lot ekzamp kounya. Ok? An pon yon lot ekzamp. So, let's take example 2. The nurse. Ok, nou wal pale don nurse kounya. Infirmier a voye medikaman nan famasi. Infirmier, nap toujou kenbe verb send lan. Infirmier a voye medikaman nan famasi. Okay, so let's go for this one. Infirmier a voye medikaman nan famasi. The nurse sends medication to the pharmacy, okay, for present simple. The nurse sends medication to the pharmacy. The nurse sends medication to the pharmacy. Now, for past tense, we have infirmier te voye medikaman nan famasi. So, once again, we're using V2, okay? Not V1, paske aksyon fet deja. Ok? Infirmier te voye medikaman nan famasi. So this one will be the nurse sent the medication to the pharmacy. Ok? Nan le ti point kon sa. Ok? Sent the medication. All right, now, future simple. Demain, non. Infirmier pral voye medikaman nan famasi. So, s'il pral voye, nou va l'utiliser futur simple. Infirmier pral voye medikaman nan famasi.
So we have the nurse will send. Okay? The nurse will send medication to the pharmacy. The nurse will send medication to the pharmacy. Ok, pas besoin fin écrire toute phrase là. The nurse will send. So, ça qui est important, c'est forme là. Will send. Ok, et puis, vous continuez, vous mettez reste phrase là. Ok, now for present continuous. So, son action que la fait kounya dans moment là. So, infirmier a voye médicament dans pharmacie à kounya. Infirmier a voye médicament dans pharmacie kounya. So here, remember, li marche avec to be, et puis verbe blanc, ou ap toujours mette ing là-dedans. The nurse is sending. The nurse is sending. Okay, medication to the pharmacy. So nap continue. Okay, nap mette reste là. The nurse is sending. And for the present perfect now, which is very simple, but you got to be careful because now we're talking about the nurse. M'pa parler de moi-même kounya la. Ok, so infirmier a déjà voye médicament dans present perfect là. So là, nous t'a dit the nurse has sent. The nurse has sent. M'pa t'a mette have parce que nurse là, nous gen doit placer li avec she. Ok, so nurse là, c'est she. She has sent. C'est un seul monde. C'est she, ou bien c'est Jacqueline, c'est Nadine, c'est Vanessa, c'est un seul monde là. Ok, so kon non monde là. Donc, c'est soit le she, ou bien non monde là. Donc là, nous pas nan have, c'est has. So, là, nous gen he, she, lab has. It too. Mais là, comme nous avons parlé de un monde, nous parlons it. Parce que it, nous connaissons, c'est pour une chose ou bien un animal. Ok? So là, nous seulement gagnons he ou bien she. Là, tout, là, on dit de nurse là. Il n'y a pas bon male nurse tout. Il n'y a pas bon nurse garçon. Ok? Il n'y a pas bon nurse garçon ou bien un nurse fille. En anglais, un nurse là, il pas spécifié gender. Ok? Il pas spécifié gender. So, nurse, li capable un garçon ou bien une fille. So, infirmier a déjà voye médicament. The nurse has sent the medication. Okay? There you go. The nurse has sent the medication. All right, so là, bien rapide, si nous après passer, okay? The nurse sends medication to the pharmacy. Présent simple, okay? The nurse sends. Etant comme de ka dit, she sends medication to the pharmacy. Now, for the past tense, the nurse sent medication to the pharmacy. Ou bien, the nurse sent the medication to the pharmacy. So là, sent là, V2, il tape même genre pour tout sujet net. C'est ça facile dans passé simple. Quel que soit sujet, il toujours kembe même forme. Ok, forme V2. Ou va mettre S, ou va changer rien du tout. C'est un entend qui plus facile. Ok, plus facile toujours que présent simple. Le présent simple, dépendamment du sujet, gen kote ou va mettre S pour he, she. Ok,
Ça va dépendre de verbe là. Du côté, il y a un verbe qui prend ES, il y a un verbe qui prend IES. Mais passé simple, il va dans tout bagay ça. C'est sent pour tout bagay. Okay, the nurse sent the medication to the pharmacy. Et puis, futur là, c'est futur. Depuis nous will, même que je vais identifier là, mais depuis nous will send, c'est futur. The nurse will send. Ok, et futur là encore, c'est facile tout. Parce que depuis nous mettons will là, verbe là, nous pas rien pour le faire avec. Nous juste kimbel dans forme V1. The nurse will send the medication to the pharmacy. And then for the present continuous, li pas aussi difficile, mais sauf que faut que nous connaissons les pour nous mettre is, les pour nous mettre am, les pour nous mettre are. La, the nurse, de ka remplacer la avec she. She is sending the medication to the pharmacy. La, present perfect, the nurse has sent. So, I'm going to expliquer ça déjà. All right, let's take one more, right? And then before we move on to another verb, okay, if we have the, yeah, we have time because we started a little bit late today, so definitely we have some time. All right, so next one, nous voye résident yo nan salle manger pour déjeuner. Nous voye résident yo nan salle manger pour déjeuner. Okay, what do we have for this one? So, present simple, we send residents to the dining room for breakfast. Okay, déjeuner, breakfast. So they say breakfast. We send residents to the dining room for breakfast. Okay, so là nous we send, nous pas gen s parce que c'est we. Okay, là nous gen you, we, they. Nous pas gen s que nous pas mettre. Même que m'te gen I tout, c'était I send. Il pas tap gen s. Mais dès pour arriver dans he, she, ou bien the nurse, ou bien yon seul moun nan, là, verbe là, ou tap obligé employer règle pour mettre s là-dedans. Okay, we send residents to the dining room for breakfast. That's present simple. So, tant ça yo guys, nous supposons bien maîtriser yo parce que c'est yo même que nous n'a utilisé chaque jour les n'a parlé anglais. C'est soit que n'a parlé d'une action qui fait dans le présent, soit n'a parlé d'un bagage qui était fait déjà, ça soit que n'a parlé d'un bagage qui pourra le faire, n'a planifié un bagage ou bien n'a parlé d'un bagage que n'a fait kounya ou bien un bagage qui était commencé et puis qui connecté pour kounya là, pour présent. C'est yo même que nous utilisons chaque jour. Majorité ça nous dit c'est dans temps ça yo nous dit yo. Majorité ça nous dit chaque jour. OK? Ou met essayer noter yo chaque fois parler anglais garder pour dans so dit en anglais en qui temps ou mettel. Et puis ou après ou bien ça on moun dit ou les ou parler anglais avec un moun te met ton native et c'est identifier dans qui temps moun nan dit phrase ça. Ça sont l'autre façon tout pour capable et faire pratique. Dans qui temps moun nan mette phrase ça le dit. Est-ce que c'est un bagay li dit la fait kounya ou un bagay qui te fait déjà ou bien un bagay qui pourra le faire. Et puis laisse ça ou après vraiment majorité ça nous dit c'est dans temps ça. Now, that's present simple. Now let's look at how we can convert this into the past simple. Okay, for the past simple, it's very, very simple. Okay, nous te voye résident yo dans salle manger ya. Okay, nous te voye résident yo.
Nan sal manje ya. We sent residents to the dining room. Okay, ou te ka mette article the tou. So vous voulez, we sent the residents to the dining room. Okay, so it's not a problem. You could still put the if you want to. Okay. Nou te voye resident yo. We sent the residents to the dining room. Okay, we sent. Once again, V2. Please, V2 si aksyon fait déjà. Okay? And the good thing about verb sa, to send nan, c'est que V2 avec V3, c'est même bagay yo. Donc, pa pral gen confusion là, tankou lò pral utiliser present perfect là. OK? Pa pral gen confusion, parce que V3, passé participe là, c'est même genre avec V2 passé simple. Now, future, nou pral voye resident kay dokte. Nou pral voye resident kay dokte. Okay, for this one, we, nou toujou nan nou. So we, nou c'est we. We will send the resident to the doctor. We will send the resident to the doctor. Nou pral voye resident kay dokte. We will send. All right, so make sure you keep this form. Make sure you keep it. Pa al fere pou al touche verb send nan, pou al mette l nan passé simple. Pou al mette will sent. Non. Ça pa existe. Okay? Unless you have the future perfect, but therefore, less out apal gen will have sent. Will have sent. So, ça son lot tan. A pa. Bokol. Men, tap gen have lan. A avan. Men la, depi nou gen future lan, will, kelke swa verb ki vin apre will lan, we just leave it base form. Okay? So, we will send the resident to the doctor. All right? Now, present continuous. Nap voye resident l'hôpital. Ok? Ba men bezwen di kounya. Nou juste ap focus plus sous forme. Ok? So, si m di nap voye resident l'hôpital. Okay? So, we are sending. Very easy, guys. Very easy. We are sending the resident to the hospital. To the hospital, okay? Nap voye resident l'hôpital. So, c'est un bagay que y a fait là, kounya. We are, so là, we are sending, parce que c'est we. Si était I, ou tapwe I am sending. Si était he, ou bien yon she, ou bien yon nurse, ou bien yon moun spesifik, li tap is. He is, she is, Jack is, the nurse is sending the resident to the hospital. All right? So, pour présent continuant, c'est soit li is, am, are, dépendamment de sujet. Et puis, verbe blanc, toujours, la genyen ing la donne. OK? La gérondif là. La pan gérondif. Present perfect now. Si tan ki bien facile. Nou déjà voye resident l'hôpital. You know, I believe this tense is very easy. There's nothing complicated about it, okay? So, pa mette nan tête nou, guys, le temps yo difficile. Depi nou kon formule yo,
Yo, it's a piece of cake. Bay ti jouet ti moun. Yo, et pour qu'on formule yo seulement, ou ap capable bien maîtriser toute phrase que ou ap dit. Seulement ou qu'on formule yo, non seulement formule yo, mais faut qu'on forme verbe irrégulier yo. Chaque verbe irrégulier gen une forme différente. OK, gen verbe irrégulier qui gen V2, V3 qui même genre, mais chaque gen forme pa yo. Faut qu'on connaisse ça tout. Donc là, nous déjà voye résident l'hôpital. Nous déjà voye résident l'hôpital. Là, la ban nous. Nous avons oui, nous toujours. Là, we have sent the resident to the hospital. Dès qu'on mette already, OK? Si vous voulez mettre already, guys, you could still put it. OK? Parce que déjà, nous remet traduit tout bagay net. Nous traduit tout bagay mot pour mot. Nous pas manquer rien, tout petit bagay faut que nous traduisons. Et pendant ce temps, anglais n'a pas fonctionné comme ça. C'est pas tout bagay qui est nécessaire pour nous traduire. Les n'a mettre en anglais. OK? Nous déjà voyons résident dans l'hôpital. We have sent the resident to the hospital. We have sent the resident to the hospital. Okay? Seems like I have a visitor. Okay, so I have a visitor, which I'm going to request 1 minute from you guys. I apologize. Okay, just give me 1 minute, guys, and then I'll be right back. So I'll leave this right here. Okay, so just make sure, take a look, and I'll be right back in 1 minute. Okay. Ouvert non, ouvert, ou met ouvert, oui. Ou met ouvert, bali et bagay lan, pour pied. Bagay pour pied, bagay bleu, pour le mettre dans pied. Bagay bleu, li nan tiwa. You can come in. All right. Hello, sir. Hello, ma'am. Cheryl. Ou ka Cheryl? De bal de. That's 2. Yeah, you could rip it off. Yeah. Just pull it. Yeah. Pull it hard. Yeah. All right. He's upstairs. Okay. Yes, sir. All right. Okay. So guys, I'm back. That was not too long. I think that was less than 1 minute. Okay, so nous déjà voyé résident l'hôpital. We have sent the resident to the hospital. Ou bien, we have already sent the resident to the hospital. Ou bien, we have sent the resident to the hospital already. All right, so nous connaissons temps present perfect là. Li souvent marché avec des séries mots. Already, nous te ouais ever, never, qui l'autre mot encore? Un paquet de mots, like keywords or whatever you want to call them, signal words. Okay, so là, not necessarily that you have to translate every single word. Not necessary. All right, so let's go. So that was our last one. So let's go back, right? On fonti retourner. Ok, so là, nous te dit que en présent simple, nous voyons résident yo dans salle manger pour déjeuner. We send residents to the dining room for breakfast. We send residents to the dining room for breakfast. Okay, so please make sure you try to repeat these. All right, guys, we send residents to the dining room for breakfast. Now, past tense,
nous te voye résident yo dans salle manger ya. We sent the residents to the dining room. We sent the residents to the dining room. Nous pral voye résident yo kay docteur. Ou bien, nous pral voye résident kay docteur. We will send the resident to the doctor. We will send the resident to the doctor. Nap voye résident l'hôpital. We are sending the resident to the hospital. We are sending the resident to the hospital. Nous déjà voye résident l'hôpital ou bien nous voye résident l'hôpital. We have sent the resident to the hospital. Okay, so in that sentence, we have sent the resident to the hospital, which means resident get à l'hôpital là, li gen doit toujours li l'hôpital là, still at the hospital. Okay, still at the hospital. Alright, so c'est un bagay qui gen en connexion avec présent. Alright, guys? So, alright, so now let's look at another verb. Okay, we're going to be looking at another verb. Just give me 1 second. Do they okay, sorry about that, guys. I was just checking something on the camera. Okay, so these people chose the wrong time to come here. Okay, so let's go. Now let's look at the verb bring. Okay, bring, which has V2 and V1 the same. Okay, remember the pronunciation for these forms, the pronunciation. Okay, so we don't say brought, we say brought. Et même jan tout, pour buy, to buy, nous pas dit bought pour passer simple avec passé participe parce que ça tout li gen même forme nan V2, V3. So we say bought. Okay, I bought a new shoe. I bought a new phone. Okay, même que les moun na parlé hein, ou gen doit ou pas pral vraiment entendre moun nan pran san pour dire bought. So ou ka plus tande bought nan soti I bought a new shoe. I bought a new phone. I bought a new car. Okay? But gen moun wap tande li pap di bought lan no? I bought a new shoe. I bought a new car. I bought. Alright, but kon sa, gen do attendre moun nan di but, I bought. But c'est pas but lié, guys. C'est pas but. C'est bought. Et puis là, c'est pas brought, c'est brought. Okay? Alrighty. So let's begin. So let's look at some vocabularies that we usually hear in some workplaces, right? We have wheelchair. Wheelchair is chaise roulante. Okay, they say wheelchair, chaise roulante. We have walker. Walker, c'est bon, qui j'en ai dit ça en créole là? Bah, utilisé pour marcher hein. OK, a walker. Bon, mettez marcher. Okay, but a walker, all right, is something that they use, on va utiliser pour aider le marcher. Okay? We have what we call like, you know what is okay, we have blood pressure machine, like certain terms that we usually hear. Blood pressure machine. Appareil tension, okay, blood pressure machine. All right. We have gloves, right? You know about gloves. Gloves, gants. All right. Just give me 1 second, guys.
All right, I apologize. Okay, one moment. Why he keep pushing that? I don't know. Por que só apesa ça? Vamos lá. Let me get that. No, but you can't keep pushing this button. For what? Por que só continue apesa? Why? Hey, that's your therapist. They came to do therapy. Okay, so what do you need? Qui só besoin? Qui só besoin? Hein? Qui só besoin? Nothing. You don't need anything. That's your therapist. Okay, he came to do therapy for you, so just relax and let him do the therapy. Okay? Okay, no, there's nothing you have to do. Just let him finish his job and then let him do the therapy, and that's it. Okay? So yeah, don't worry about it. So just leave that here. Whenever you're done, you could just I'll just yeah. Thank you so much, guys. Thank you for your patience. I appreciate it. Okay, so gloves, say, gloves. Okay, we say gloves. All right, so let's look at some common expressions real quick. Common expressions. Okay, common expressions. What do we have? Like we usually hear, bring water to the patient. Bring water to the patient. Okay, porter de l'eau by pasyan. Okay, what else we have? Bring the wheelchair. Bring the wheelchair. Bring the wheelchair. What is that? It's like porter chaise roulante. Porter chaise roulante là. Then we have what? Bring extra blankets. We usually hear that, right? Bring extra blankets. Extra blankets là, c'est pour réchauffer patient si toutefois il fret ou qu'on a un lieu ça toujours fait fret. Bring extra blankets. Porter drap en plis. What else? Bring the patient's medication. Okay, so tout ça yo c'est avec verbe bring. N'a fait yo. Give the patient Hein? and the call light. Give the patient the what? call light. Oh, okay. One sec. I couldn't really hear it because the voice breaking up a little bit. I'm sorry. I said, give the patient the call light. Oh, the call light. You said the call light, right? Yes. Okay, so one second. Okay, tale m'a mette li. Moi mette. Moi laisser déterminer vraiment qui ça dit et puis m'a mette dans ça, okay? So like comme là n'a utiliser verbe bring, non? So ça fait m'ta mette tout ça qui gen rapport avec bring. Okay, let's continue. Bring the patient's medication. So ça c'est porter médicament patient. Okay, so what else we have? Bring towels. Okay, let's say bring clean towels. Okay, tendez bien, Jean dit, bring clean towels. Pas dit towels. So yo presque pas vraiment presque pas va tendez yo prononcer towels. Okay, so bring clean towels. So ça c'est
Pote serviette propre. Serviette propre. Okay, there you go. And then bring, si m'dap di, pote appareil tension, bring the blood pressure machine. Okay, bring the blood pressure machine. Ok, so ça vle di pote appareil tension. Okay, so the next one that you said, okay, in Creole, what is it exactly? Maybe I'll have a better idea. Can you are you able to let me know in Creole before I add it? Bring the patient call light. Okay, I mean, maybe you can, okay, let me see, probably you wrote it. Okay. Okay, so give the patient, okay, there you go. Give the patient the call light. Okay, yes. Give the patient the call light. So how would you put that in Creole? Okay, give the patient the call light. Give the patient the call light. Call light lan, ki sa liye? Lumière appel lan, bay comme si pou yo, si yo gon bagay, et yo bezwen, ki jan tap di sa? M'tap di bay, ok, même que ça c'est give. M'tap di bay pasyan, et bay pasyan lumière, call light, appel la, ok? Kon sa. Ok, so tout sa yo se phrase comme si souvent ou tande nan lieu sa yo, ok? So very important for you guys to know this, okay, guys? Very important. All right, because especially if you're working in the medical field, so it's very important for you guys to know that. Parce que sa yo se term ki aproprié avec lieu sa yo. So call light lan, se jan yo kon gen bouton yo, si moun nan gen yon bagay, li gen dwa arrive, epi li pezel, epi li rele nurse lan. S'il bezwen attention, s'il bezwen aide, li peze bouton. Ok, il peze bouton, epi tout de suite, y ap vin kotel. Ok, l'ap vin kotel. C'est vraiment important, ou tout l'hôpital gen yel. Ok, li supposé visible, li supposé pré-patient, li supposé là pour si patient a besoin peser, et puis pour peser, et puis pour même dégager ou gen tan rive sous patient. All right, so we have bring water to the patient, bring water to the patient, pote de l'eau bay patient, bring the wheelchair, pote chaise roulante lan, bring extra blankets, pote drap en plis, bring the patient's medication, pote médicament patient, bring clean towels, pote serviette propre, bring the blood pressure machine, pote appareil tension an, ok, ou bien quel que soit l'autre appareil que nous connaissons, que qu'on habitué utiliser dans service ou. All right, so give the patient the call light, ok, qui est très important. Bay patient et lumière appel bouton, ok, s'il a besoin, really. All right, so let's go. Now, on garde quelques phrases bien rapides. Mwen pote de l'eau bay patient mwen yo. Mwen pote de l'eau bay patient mwen yo présent. So, nous gen tan kon routine nan, premier phrase lan mette an, c'est présent simple. Après ça, on a fait passé, futur, présent continu, et puis présent parfait. Mwen pote de l'eau bay patient mwen yo. Ok, so là, son phrase en présent simple. I bring water to my patients. I bring water to my patients.
I bring water to my patients. Mwen pote de l'eau bay pasyan mwen yo. Then what else do we have? Okay, we're going to take that same sentence. We're going to convert it into the past tense. All right? Mwen te pote de l'eau bay pasyan mwen yo. So here's the past simple form. Mwen te pote de l'eau bay pasyan mwen yo. So aksyon fini, li fin pote de l'eau bay pasyan yo, pa gen rien encore. So here, it's not I bring, it's I brought. Ok? Tande bien? I brought. Et non pas, ou pas juste di brought. Brought. I brought water. I brought water to my patients. Ok? Ou elle a mette to my patients. To my patient. I bring water to my patients. Présent simple. I bring water to my patients. Et puis, mwen te pote de l'eau bay pasyen mwen yo. I brought water to my patients. I brought water to my patients. Kon sa ou gen do a we gen moun ki utilize for my patients. For my patients, but to an, li pi apropriye la, pi formel la. Ok? Anse la, lò utilize to an, se ke ou pote la ale, ou dirije, ou ale nan direksyon kote ke ou pote de l'eau ale. To my patient, to my room, to work. Ok? Ou pote la ale en direksyon pasyan. Ok? But si ou utilize for, it's not a big deal. So nou va pal tro, nou va pal kom si pini ou sa. Okay, so we say I bring water for my patients. Okay, so it's not going to be too much of a problem. Okay, so nous va pas le compliquer rien parce que nous besoin simplifier bagay yo pour nous. Okay, parce que dans langage, chaque monde gen doit parler en façon. Mais si moun nan djou ça, wap toujours comprendre. D'accord? Pas besoin de dire oh non, c'est pas to pour c'est pas for pour utiliser, c'est to. Oh non, c'est pas to pour utiliser, c'est for. Alright, so nous va voir faire ça. Ok, moi te pote de l'eau bay pasyen mwen yo. I brought water to my patient. Okay, so to better. Okay, I brought water to my patient. Alright. So, for an li gen lèl ke ou ka utilize, si kom si son bagay ke ou pote bay moun nan. Ok. Kon bagay ke ou tap fe moun nan ou achete ou pote bali, etc. Lè sa. Ou pote un bagay pou li ou te gen dwa di for. Ok. I brought a candy for my patient. Ok. I brought a candy for my patient. I brought a apple juice for my patient. Ok, là, ou pote un bagay bay pasyan, un bagay ke ou te achete quelconque, le sal tap approprié normalement pour dire for. Ok. So, ti reg sa yo pa vraiment trop strict. Ok, trop strict. Ok, so ça c'était passé simple. Futur lan, mwen pral pote de l'eau bay pasyan mwen yo. Ok, mwen pral pote de l'eau bay pasyan mwen yo. Ok, on va continuer là. I will bring water to my patients. Ok, so pasyan mwen yo, c'est plusieurs. I will bring water to my patients. I will bring water to my patient. Water. I will bring water to my patients. Mwen pral pote. All right, always remember,
will, verbe blanc, bring, will bring. Ok? Pa by will brought. Ok? So la wap fon grave erreur. So al by will brought. Ça va marcher ensemble. Futur avec passé simple. Ok, so now let's go for present continuous. Mwen ap pote d'lo kounya. Ok, nou pa bezwen fè phrase lan tro long. Mwen ap pote d'lo kounya. Okay, just for the form. I am bringing water now. I am bringing water now. So présent continu, always, to be. Okay, to be. Et puis, bring, ing, verbe blanc, lab genyen, ing la dan. Okay? So always go with the verb to be. I am bringing water. He is bringing water. She is bringing water. They are bringing water. You are bringing water. And we are bringing water. All right, final one we have is the present perfect. Okay, final one. Mwen deja pote d'lo a. Ok, mwen pote d'lo a deja, puis mwen deja pote d'lo a. Okay, what do we have? Mwen deja pote d'lo a. I have brought the water. Okay, so very simple, guys. I have brought the water. Okay, if you want to add already, no problem. I have already brought the water. I have brought the water. I have brought the water. All right, so next example. Next example. We have li pote serviette propre nan chaque chambre. Li pote serviette propre nan chaque chambre. He brings ou bien she brings. On parle de une nurse fille. She brings what? Clean towels to every room. Okay? So nous c'est to. Ou avoir dit she brings clean towels in every room. Nope. Préposition qui bon là pour nous servir, c'est to. Okay? To every room. All right, guys? Always use to. Okay. Yes. Baka di each la. To each room. Yes, definitely. Yes, you can. Okay. Yes, definitely. She brings clean towels to each room. To each room. Okay? All right. So you can definitely say she brings clean towel to each room. Very good. Perfect. All right. Just give me 1 second. Just 1 second. Bear with me. All right. So in the meantime, just focus. Oh, you ready? I don't want to bother yesterday. No, it's okay. Yeah, he's a little confused today. Yeah, he's I think like it was that. nerves too. Yeah, he's like that once in a while. You're doing a great job. I know it's he hard. gets confused, like stuff like that. Keep at it. We only have a couple more visits, but keep doing what you're doing. It will improve. Okay. Definitely. All right. Thank Have you. a great weekend. All right. You too. Appreciate Thank it. you, sir. All right. Oh, man, moun yo. Mwen wè ti dam sa.
Dam sa telman bel. Bel an fi. Pa gen moun pale di non, men ou te empêché mesi an fè travay li. Mesi an vin fè terapi, li vin ralo pou empêché l fè travay. Non, ban mi m di ou dokter kap vini pou rale ou. Ou akon wè mesi sa deja. E boy toutan ou kon wè. Tale, map vini m'okipe. All right, perfect, guys. We are back. So here for the present simple, li pote serviette propre nan chak chambre. She brings clean towels to every room. Ou bien she brings clean towels to each room. All right, so like I always say, guys, you have your preferences, okay? So we each speak differently, okay? So let's go and let's try to see how we can put this into the past simple. Past simple, we have li te pote serviette propre. Okay, nou ken bel simple. Li te pote serviette propre. A bezwen fè fraz nan long. A etan, nou bezwen wè form nan. Li te pote serviette propre. Okay. Here, she brought clean towels. She brought clean towels. Okay, she brought clean towels. Et puis, si vous voulez faire phrase lan pi long, she brought clean towels to the patient's room. Okay, she brought clean towels to the patient's room. All right. If you want to make your sentence longer, if you have to make it longer. All right, so that's the past simple. So here we see we have she brought. And that's the same form for every subject, okay? I, you, he, she, it, we, they. It's the same thing, brought, okay? Nothing will change here. She brought clean towels to the patient's room. She brought clean towels to the patient. All right, she brought clean towels to each room. All right, so the action is completed. Action fini. It's completed. It's done. There's nothing else. All right, and then future. Action pou ko fet. Li pou al fel. Li pou al pote serviette propre. Li pou al pote serviette propre. Ok, donc s'il pou al pote serviette propre, là, nous ap utiliser futur simple pour nous dire she will bring clean towels. Okay, then if you want to make this longer as well, you can. She will bring towels to the patient's room. She will bring clean towels to room 3. She will bring clean towels to room 5. She will bring clean towels to each room. She will bring clean towels to every room. All right, etc. Okay, guys. So the most important thing is try to make sure that you have the correct verb format. Okay, make sure you have the correct verb form. She will bring. Li pou al pote. Et puis après ça, ou konnen ou employer vocabulaire que ou gen pour employer yo. OK? So tout verbe yo, c'est verbe que nous utilisons pour dire que gen action k'ap fait. OK? Those are action verbs. OK? So nous konnen nous genyen verbe pour action et puis nous genyen stative verbs yo tout. OK? So m'te passé sous stative verbs yo déjà, même gen m'fait l'autre leçon sous verbe stative yo pour montrer nous différence qui gen ap verbe qui gen pour nous utiliser pour action et puis verbe stative. OK?
stative, tankou thinking, know, love, et tant d'autres. Ok, tout ça qui a rapport avec émotion, feeling, etc. Ça yo, c'est verb stative yo. Mais tout ça que vous utilisez pour faire action, every verb that you use for action, like bring, send, go, c'est verbe qui fait action. Et puis après verbe ça yo, nous avons joint vocabulaire, nous avons joint nom, nous avons joint tout l'autre bagage. Alright, so nan tan verb yo ke nou fè la, pour montrer que gen action qu'a fait, gen un pile bagay que wap jwenn la dan yo vocabulaire avec l'autre expression et bagay que yo souvent et ou kon souvent tande et nan lieu côté que wap travail, surtout là nous nan lieu et professionnel l'hôpital. OK? So là nous gagnons et futur simple et puis on regarde présent continu. Présent continu qui ça la bonne. Présent continu son bagay que la fait kounya nan moment. La pote serviette propre nan chambre 10 la kounya. OK? Fait ça un petit champilon. OK, la pote serviette propre et pour patient kounya, pour patient qui dans chambre 10 la kounya. OK, on mettez le comme ça. Okay, so là, a little bit longer. So it's something that she's doing at the moment. So first of all, she is bringing, right? So we got this. Nous getan gen ça, nous connaît verbe nous getan bien conjugué. Okay, she is bringing clean towels. Okay, qui ça la pote en? Clean towels. So serviette propre. She is bringing clean towels to the patient in room 10 now. Okay, so c'est là, nous OK. She is bringing towels to, she is bringing clean towels to the patient in room 10 now. She is bringing clean towels to the patient in room 10 now. So right now, as we're speaking, she's doing that. She is bringing clean towels to the patient in room 10 now. Now, okay, let's go for present perfect. Present perfect. Nous déjà pote. No. Let's look at this other one. Li déjà pote serviette propre yo nan chambre nan. Bien nan chambre patient. OK, mettez dans chambre patient. Li déjà pote serviette propre yo nan chambre patient. So this one, present perfect. She has already, mettez already en là. She has already brought clean towels to the patients. Okay, now mettez apostrophe S for possession, right? To the patient's room. OK? Nous obligés mettre le comme ça. Nous pas juste dire to the patient room. OK, guys? Patient's room. Very important. To the patient's room. OK, so là, c'est yon temps qui nan present perfect. OK, present perfect. Now you see, she has. She has. Si était he has. Il tape toujours même bail là. Mais si était moi même qui fait, I have. I have. Si était ou même qui fait, you have already brought. Okay, you have already brought. Okay, all right.
So, ça va dépendre de sujet, ok? And make sure that when you dans phrase ça yo, j'aime dire là, li pote serviette, li déjà pote serviette propre yo dans chambre patient. She has already brought clean towels to the patient's room. Supposé mettez apostrophe, hein, qui c'est like possessive là, ok? C'est ça qui va définir possession là, pour qui est chambre là pour patient. So the patient's room. Okay? So the room belongs to the patient. It belongs to the patient. Okay? That's what it shows. It shows that room belongs to the patient when we put the apostrophe to that one specific person. Okay? So let's go. Let's go back. Try to review these sentences. There you go. We have, she brings clean towels to every room. Li pote serviette propre dans chaque chambre, ou bien she brings clean towels to each room. Li pote serviette propre. Non, li te pote serviette propre. She brought clean towels. Okay, bam di normal. She brought clean towels. She brought clean towels. Si mda fel pilon. She brought clean towels to the patient's room. Li te pote serviette propre dans chambre patient. Li poal pote serviette propre. She will bring clean towels to the patient room. Okay, li poal pote serviette propre dans chambre patient. She will bring clean towels to the patient's room. Okay, so si m fè phrase lan pi long, d'accord? But là où m mette le kout, je peux faire pi rapide. La pote serviette propre pour patient qui nan chambre 10 la kounya. She is bringing clean towels to the patient in room 10 now. She is bringing clean towels to the patients in room 10 now. So, pa oubliye que prononciation towels lan, ou pa bezwen trop rete sou li. Towels. Ou te me di towels, ou fini. Ok, towels. But we just fonti kenbe was towels. All right, so she is bringing clean towels to the patient in room 10 now. And for the present perfect, so she has already brought clean towels to the patient's room. Li deja pote serviette propre nan chambre patient. She has already brought. And don't forget, if it was me, it would be I have. I have already brought. If it were you have already brought. Okay? They have already brought. You got it? Okay, guys. So let's go for one final example with the verb to bring. One final example. Let's go. Okay, so let's see. Nou pote chaise roulante. Les résidents yo bezwen. Les résidents yo bezwen yo. Okay, so on prend exemple ça. Oh, fuck. Nou pote chaise roulante. Les résidents yo bezwen yo. Okay, let's go real quick. On va perdre trop de temps. Present simple. We bring wheelchairs when residents need them. Okay? We bring wheelchairs when residents need them. All right? So là, wheelchairs, plural, residents, plural, need,
li rete, nous va mettre S, ok? So, si était un seul résident, nous tap mette needs. We bring wheelchair, ok? Tap un seul wheelchair. We bring wheelchair when the resident needs it. Needs it. Ok, so là, c'est juste une parenthèse fait, juste pour nous capables identifier et ce genre que phrase là tapier, si toutefois l'état différent, ok? Ok, so 1 second. Okay, so don't forget that when we say residence here, c'est les moun nan tankou li c'est moun nan li rete nan kote yan, d'accord? Et pas comme si parce que gen différents termes pour resident, OK? Gen résident tankou résident capable yon docteur. OK? Li capable yon docteur, un medical doctor qui fini l'école médicale et puis k'ap travay dans l'hôpital tant pour faire ça les hands-on training, okay? To do extra training. All right? It could be somebody at home. Okay? Li capable yon moun ki la kay. Konsato, li capable yon moun ki nan yon kote que y a prend soin li, yon a facility or whatever it is, that person is there daily, every day, okay, and getting cared for. All right. So, pas confuse moyo parce que on est anglais c'est comme ça lié. So, moun sa yo souvent ou jwenn yo nan nursing home avec assisted living, okay, residence. So, yo toujours yo ba yo non résident, residence. OK? C'est moun sa yo qui nan nursing home avec assisted living. So, le yo la nan lieu sa yo considère lieu sa yo tant que c'est la kay yo. Parce que c'est là yo habite, yo fait toute res vie yo la. So, yo tout ba yo non residence la. All right? So, just in case that you guys didn't know and not try to confuse it with something else. All right? So, nous pote chaise roulant, les résidents yo besoin yo. We bring wheelchairs when residents need them. But like I said, si est un seul résident, un seul moun nan, we bring a wheelchair when the resident needs it. All right? Should I put it? Let me put it, okay? We bring a wheelchair when the resident needs it. Okay? Singular. Make sure I identify it because I don't want you guys to get confused, right? Pas vle pou nou confuse, okay? Singular. We bring a wheelchair when the resident needs it. Okay, and plural, we bring wheelchairs when residents need them. So, ça son bagay que yo fait habituellement chaque lè gon résident qui besoin wheelchair, yo potel. Ok, so là, c'est présent simple que wap toujours utiliser pour dire ça. Okay, so now let's look at past simple now. Nou te pote chaise roulant yo. Nou te pote chaise roulant yo. Na pren ti phrase courte pour nous faire plus rapide. Nou te pote chaise roulant yo. So là, we brought. Songe, brought. Brought, ok? For bay ti son ow. Et ou va juste la gueule hot, brought. We brought wheelchairs. Nou te pote chaise roulant yo. Okay, let me see. We brought wheelchairs. Okay, mettez le coup. Okay. Brought.
We brought wheelchairs. Ok, let's go. Future simple. Nou pral pote chaise roulante yo kounya. Ok, futur lan, will, ok? Futur will. Nou pral pote chaise roulante yo. So nou konen gen futur going to, but nou souvan employe futur will lan pour phrase sa yo, ok? So la nap di we will, one second, black ink, we will bring the wheelchair. Okay, we will bring the wheelchair. Okay, so you got it. So that's the future will. So le yo utilize future going to one. C'est plus yon bagay tankou m kapab di ki planifiye, ok? Qui planifiye pour un futur proche, etc. Mais leur utiliser will lan, c'est un bagay comme si une décision que ou prend kounya, ou bien soit font promesse, soit font offre, ou bien utiliser pour une prédiction. D'accord? So, leur dit, si on dit par exemple, I am going to visit my aunt, ou bien I am going to visit my grandparents next week. I am going to visit my grandparents next week. So, mwen pou al visite grandparents mwen l'autre semaine. So, ça son bagay que m planifiye. M fon plan. D'accord? M fè yon plan. Ok? Men la, si m di, I will visit my grandparents next week, la, mwen fè yon promesse. D'accord? M pon décision kounya la. M pon décision tout d'un coup la. Et me font promesse, I will visit my grandparents next week. So là, li yon ti jan plus et confirmé. D'accord? Me font promesse. D'accord? Et yon lot ba encore, donc ou te ka di, for example, it is going to rain. It is going to rain. Là, me font prédiction. Par rapport avec évidence que moi, peut-être m'gen doit wè que tan mare, d'aka di, oh, look, the clouds, the sky is cloudy, it is cloudy, it is going to rain. It is going to rain. La son prédiction que me fait, mais ça pa vle di vraiment vrai que la pli pral tomber vrai. La pli gen doit pas tomber, oui. Ok, me font prédiction. But si me di, it will rain, lè sa m 100% sûr que la pli ap tombe. It will rain later. Look at the clouds, like, ou bien the weather forecast predicted that it will rain later. Ok? So la gon assurance, li encore plus sûr que la pli ap tombe. So c'est celle ti différence sa ki genyen lò utilize will ou bien going to. Will, c'est pour une décision ou prend, une promesse. Mais going to, c'est un bagay qui pas fin trop et sûr, ou bien un bagay que ou juste planifié pour faire. Ok? So si m'tap di, we are going to bring the wheelchair. We are going to bring the wheelchair. So là, son bagay que is pre-planned. Ok? Nou planifiye pou nou fè sa. But we will bring the wheelchair la, m'promet tout que m'a fèl. We will bring the wheelchair. All right, guys? So, most likely, like I said, we use the will future, but going to, li ka toujou pase. Ok? Ou kapab toujou utilize. Ase yo souvan, seulement apren moun yo, et future will lan. Et puis konya la lò utilize going to an, konya yo di, oh no, li pa bon, c'est will pour utiliser. Oh non, tous les deux c'est futur.
tous les deux c'est futur. D'accord, guys? Li ka passé. Pas besoin trop strict avec anglais, hein, guys. OK? Li va demander pour nous trop strict. Alright? Faut que nous formel, faut que nous respecter radio, c'est vrai, mais il y a des bagailles qui ka passé. Alright? Nous pral porter chaise roulante yo. We will bring the wheelchair. Now, let's go for present continuous. Present continuous. N'a porté chaise roulante là. OK? Là, son seul chaise roulante. N'a porté chaise roulante là. By pasyan. So là, we are bringing the wheelchair by pasyan to the patient. Okay? We are bringing the wheelchair to the patient. On va besoin mettre for the patient là. Okay? C'est to the patient. We are bringing the wheelchair to the patient and not we are bringing the wheelchair for the patient. Okay? Li plus approprié to. We are bringing the wheelchair to the patient. To the patient. N'a pote l'aller en direction patient pour lui. N'a pote le pour lui. To the patient. All right, what else do we have? We have present perfect, okay? Finally, we have present perfect. Present perfect, nous déjà pote chaise roulante là, by patient. Nous déjà pote chaise roulante là, by patient. There you go. So here is very simple. Nous, we have brought, okay, ou bien we have already brought, we have already brought the wheelchair to the patient. We have already brought the wheelchair to the patient. There you have it. Okay, present perfect tense. We have, okay? We have brought. Okay, même que nous were already en mi-temps, so nous juste ajouter comme ça. But nous devons juste dire we have brought the wheelchair to the patient. Okay, ou bien already, on devons mettre le fin. Okay, we have brought the wheelchair to the patient already. All right. So, si on moun pose une question, est-ce que nous déjà porté chaise roulante là by patient? Yes, we have already brought the wheelchair to the patient. So, ça là, c'est seulement présent parfait qui t'a bon pour répondre. Past perfect, past simple, li pas ta formellement approprié. Formellement, il pas ta approprié. OK? C'est li même là, c'est present perfect là qui t'a fait plus sens. Yes, we have already brought the wheelchair to the patient. Yeah, we have already done that. We have already done that. Ou bien yes, I have already brought the wheelchair to the patient. Yes, I have already done that. All right, so present perfect is more appropriate. All right, even though some people probably would use the past simple. Yes, I already brought the wheelchair to the patient. Okay, so some people would still use the past simple. Just give me 1 second, guys. Let me see who's there. Oui. Yes.
Contractors downstairs to see y'all. Contractor. Yeah, he says it's 1309. Yeah, but he probably had an appointment with my wife, and I'm busy right now. I can't help him. I'm gonna have to come back. Thank you. Yeah, just like All right, thanks. Yeah. Yes, sir. Yeah. The conquer pack? Oh, you had an appointment with my wife? I think. Yeah, she's not here right now, and I'm very occupied right now. I think she told me she was going to show me where the patio was going. No, it's out in the back. Yeah, I don't know why she had an appointment. Okay, you're just gonna have to probably go around the back, and then I'll come meet you. Yeah, just let me Go around the back. Huh? She just told me to come to where it's going to be at. Okay, you go around the back. Yeah. Too low, right? Yeah. Should be here. If she has an appointment with you, she should be here. Because I know. Yeah, this is able. Yeah, this is able. Even like I don't know, they put it too low. Yeah, you can. Yeah. Just because I have like this little. Bro. Okay. Okay. No, it's good. You're good. But it's like a little small fort. Oh no, you're good. Yeah. Little clears I need. Yeah, you're good. All righty, bud. All right. Thank you, man. No problem, man. Yeah.
Alrighty, guys, I apologize about this. Seems like everybody's coming here at the wrong time. Yep. Okay, so let's go. So now we have completed this example, right? So what else do we have here? What else do we have? So we have one more verb, but we will definitely try to look at this one verb later. Okay, we won't have time to go over them right now. Okay, so we would definitely look at the verb. We had one more verb, to teach, that we were gonna look at. Teach, which is has like the same V2 V3. Okay, teach, it's taught. Okay, so this one is taught. Okay, taught. So it's not taught, it's just taught. And this one is same thing. Okay, taught, teach, taught, taught. Okay, which means to help someone learn or pour enseigner, etc. So usually we use that verb too in workplaces, like health care places, like for example, teach a patient how to walk safely, pour enseigner un pasyan qui jan pou marcher en sécurité. Teach the family about medication. Teach proper hand washing. You know, that's very important in healthcare places. You know, hand washing, you know, to get rid of germs and protect yourself and loved ones, etc. Teach fall prevention. Teach new employees. Teach safe lifting techniques, which is very important. You know, people who works in those fields, like they usually do lifting. Okay, so you have to be able to teach them how to do safe lifting. Okay, teach them safe lifting techniques. All right, you don't lift with your back, you lift with your, you know, with your legs and, you know, feet and stuff like that. You squat down. Okay, there's a way for you to do that. All right, so later on we will continue with these verbs. Okay, guys, nap continue avec ça yo plus tard et puis nap fon seul exercice. Ok, so map tou kenbe document ça, map continue sous même page ça, comme tou gen teach lan la. Map continue sous même ça et puis lem fini, map tou fon seul document. Et puis rete document pour me voyer pour nous, oui, document sous verbe irrégulier yo, map voyer pour nous nan et communauté. Ok, m'a voyé pour nous. Je pense que le compléter et m'a finaliser li et puis m'a voyé pour nous. All right, and then I'll prepare some exercises for you guys. I don't know if you guys have any questions before we come to an end with this lesson for today. If you guys have any questions, please feel free to let me know. All right, so n'a continuer faire pratique. Moi pratique yo, guys, lè nou mette exercice yo, pa gen an pile moun, c'est toujours drilling and some bedroom and there's no one else participating. So guys, fè un effort, même que m konen travay avec l'autre bay pa ban nou tan, mais fè un effort participer nan exercice yo. D'accord? La pe de nou. N'a pa prendre yon bagay. Nou gen dwa fè un erreur et puis prochainement nous ouais, ok, bon, nous te font erreur dans ça, nous connaissons, nous pas répéter erreur ça encore. Okay, so it's very important, all right? So I appreciate your time, guys. I greatly appreciate your time. Thank you for being here, and thank you for following this lesson. Just make sure to subscribe, leave a like, and stay tuned, okay? Because I will have another live lesson later on. We will continue this. Ok, nap kontinye leson plus tard, nap live encore. Et avec verbe irrégulier, puis nap pran plus exemple qui gen rapport avec healthcare. Alright, guys? Alright, take care and I'll see you later for another live.